سلام، چطوری؟ امروز اومدیم نئونی کردن تکست رو روی گوشی موبایل با استفاده از کاین مستر بهتون آموزش بدیم. سلام، محمد پسند امروز اومده تا یکی دیگه از تکنیک‌های آموزش روی گوشی موبایل براتون بیاره و خیلی خوشحالم که کانالمون نزدیک به 10,000 نفره شدن هستش و واقعا خوشحالم که 10,000 دوست، 10,000 رفیق و 10,000 تا حامی داشتم که افتخار دادن و اون دکمه سابسکرایب سمت چپ زدن. پس اگه جزو اون 9,000 10,000 نفر نیستی یه کوچولو ممنون میشم، حال میدی، دمت گرم که سابسکرایب کنی. اگه سابسکرایب نکردیم خب اشکال نداره، آموزشو ببین، شاید تهش دوست داشتی سابسکرایب کنی. بدون اینکه بیشتر از این وقتتون رو بگیرم بریم سراغ آموزش.
راستی اگه دوست داری در مورد ترفندهای در مورد که کپی رایت چجوریه، ویدیو چجوری رو آپلود کنم، تنظیمات یوتیوب چیه و تکنیکایی که در مورد رشد کانال یوتیوب هست بیشتر بدونید، حتما لینک تلگرامم پایین هست. اگه دوست داشتید جوین بده یه هفته اون، اگه دیدید نکته به درد بخوره داخل تلگرامم برات هست، خب میتونید استفاده کنید. اگه نه هم خب لیو میدید، هزینه‌ای نداره. اگه نه بریم سراغ ادامه. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a fear. Cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. مرسی که این آموزش رو دیدی، دمت گرم تا آخر موندی. اگه دوست داشتی یه دونه قلب زرد برام کامنت کن که متوجه بشم کدومی که از بچه‌ها انقدر برام گذاشتن تا آخر ویدیو با آن همراه بودن. اگه حال نکردم خب هیچی، حتما برام بنویس به عنوان ویدیوهای بعدی دوست داری از چی آموزش بذارم. معمولا بچه‌هایی که کامنت میذارن من سعی می‌کنم یکی از آموزشام حداقل در هفته از کامنت‌های خود شما باشه که آموزششو میسازم و در خدمتتون هستم. خلاق پر انرژی باشی رفیق. خداحافظ.